waxaan qaadanaynaa maanta neighbor oo la yiraahdo neighbor deris who lives yaa ku nool next door to you next door albaabka kugu dhegan to you adiga kugu dhegan yaa ku nool who lives yaa ku nool next door to you albaabka adiga kugu dhegan yaa ku nool marka saas la yiraahdo maxay la mid tahay who is your neighbor who is waa kuma your neighbor deriskaagu waa kuma maxaa isla mid ah marka live is next door to you yaa ku nool albaabka adiga kugu dhegan iyo who is your neighbor who is your neighbor so g iyo h meesha isaga yaalaan maalmo lagu dhawaaqayo waa xarfaha aamusan who is your neighbor waa kuma deriskaagu a diligent university scholar a diligent dadaal badan a diligent dadaal badan university scholar mutacallin university jaamacad scholar mutacallim ama aqoonyahan occupies ayaa degan the adjoining apartment qaybta igu dhegan waxaa degan aqoonyahan jaamacadeed oo dadaal badan a diligent dadaal badan university scholar aqoonyahan jaamacadeed occupies ayaa degan the adjoining apartment qaybta igu dhegan how long have you known him how long muddo intee la-eg have you known him ayaa taqaanay how long muddo intee la-eg have you known him ayaa taqaanay our acquaintance is aqoonshaheena ama isbarashadeenno our acquaintance isbarashadeennu bigan waxay bilaabatay our acquaintance isbarashadeenna bigan waxay bilaabatay when I relocated markaan u soo guuray when I relocate usoo guurid markaan usoo guuray halkan 2 years ago 2 years 2 sano ago ka hor 2 sano ka hor markaan halkan usoo guuray bay bilaabatay is he sociable mid saaxiibnimo leh ma yahay is he sociable bulshaawi ma yahay sociable bulshaawi ah lala dhaqmi karo qof bulshada ma yahay is he friendly mid saaxiibtinimo leh ma yahay indeed dhab ahaantii he is cordial waa mid soo dhoweyn leh he is cordial waa mid soo dhoweyn leh courteous oo haddana edeb leh cordial soo dhoweyn courteous edeb leh asluub leh consistently si joogto ahna pleasant mid faraxsan way consistently si joogto ahna pleasant waa mid faraxsan do you meet ma kulantaan often badanaa ma kulantaan quite frequently quite aad ah frequently si joogto ah quite frequently si joogto ah baan u kulannaa oo aad ah quite frequently si joogto ah oo aad baan u kulannaa usually badanaa waxaan ku kulannaa in the corridor marinka ama waddada usually badanaa in the corridor marinka ama waddada or amase by the entrance albaabka entrance iyo maxaa isla mida gate albaabka ganjeelka weyn oo meesha laga galo ah ayaa waxaa loo yaqaanaa entrance or gate have you faced miyaad wajahdeen have you faced ma idin soo food saartay have you faced ma idin soo food saarta any conflicts wax khilaaf ah have you faced ma idin soo food saartay have you faced ma idin soo food saartay any conflicts
wax khilaaf ah. Only keliya once hal mar. Only once keliya hal mar. Due to daraaddeed excessive siyaada ah. Excessive qayla ah. Excessive xad dhaaf ah. Excessive xad dhaaf ah. Too loudly aad u qaylinaysa. 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 Crowka waa hees oo Japaaniisku ay leeyihiin waan. Too loudly karaoke cayaar ama heesta Japaaniiska. Too loudly karaoke ande. Too loudly karaoke heesta Japaaniiska oo qayla ah at midnight saqda dhexe. At midnight kala bar habeenka. At midnight saqda dhexe. Though inkastoo it was amicably si saaxiibtinimo ah settled loo xalliyay. Though inkastoo it was amicably si saaxiibtinimo ah settled loo xalliyay. Inkastoo si saaxiibtinimo ah loo xalliyay haddana waa khilaafkaas unbaa mar dhacay. Is he helpful ma yahay mid caawimaad leh. Is he helpful mid caawin badan ma yahay. Is he helpful ma yahay mid caawin badan. Certainly dhab ahaantii. He readily si diyaar ah ayuu assist with me wuxuu iga caawiyaa. Assist with me helps me wuxuu igu caawiyaa. Minor tasks howlaha fudud howla yaryar. Minor tasks howlaha yaryar. Small errands howlaha yaryar. Errands waxaa la dhahaa adeegyada suuqa laga doono oo suuqa la isku adeejiyo isaga ay soo qabto. Small errands adeegyo yaryar buu iga caawiyaa. Would you regret ma ka shalaynaysaa his departure tagitaankiisa. Hadduu tago ninkani ma ka shalaayi lahayd. Would you regret ma ka shalaayi lahayd his departure bixitaankiisa inuu baxa ah. Absolutely gebi ahaanba as considerate neighbors maadaama derisyo calool jilcan deris naxariis leh. Considerate iyo maxaa isla mid ah kindly naxariis leh. Sympathetic calool jilcan neighbors deris calool jilcan in la helaa. Considerate naxariis leh. Kindly sympathetic calool jilicsan neighbors derisyo calool jilicsan are rare waa naadir. Are rare waa kuwa naadir ah. Waa dhif in la helaa macnaha. Dadkaas in la helaba deris oo calool jilcan in la helo deris naxariis leh in la helaahay waa wax naadir ah. What distinguishes maxaa ka soocaya a friend saaxiib from a neighbor deris iyo saaxiib maxay ku kala duwan yihiin. What distinguishes maxaa kala soocaya a friend saaxiib and from a neighbor deris maxaa ka soocaya. Friendship saaxiibtinimada waxay tahay rooted mid xididaysatay wey. In emotional closeness isku dhawaansho dareemeed weeyaan. Saaxiibtinimada la sheegaa waa isku dhawaansho dareemeed ee xididaysatay wey. Is rooted in emotional closeness isku dhawaansho saaxiibtinimo. Whereas marka proximity isku dhawaanshuhu
isku dhawaanshuhu proximity isku dhawaanshuhu defines uu qeexo a neighbor deriska waxaa qeexaya isku dhawaanshaha what qualities tayadee what qualities tayooyinkee create ayaa abuura a good neighbor deriska fiican tayada abuurta maxay tahay what qualities tayooyinkee create ayaa abuura a good neighbor deris wanaagsan respectfulness xushmada discretion dooqa madax bannaan free will dooq madax bannaan free will iyo maxaa isla mid ah discretion qofka macnaha dooqiisa inaan la madax gelin inaan la jajuubin derisnimada taasaa macnaha ka mid a waxyaabaha laga rabo deriska inuusan qoyska deriska la ah uusan ku jajuubin sida uu isaga u nool yahay inuu u noolaado deriskan kale an iyo mutual consideration mutual laba geesood ah consideration tixgelin laba geesood ah tixgelin labada dhinac ka ah in la helo